good morning Cebu, and welcome to another round of Kapihan sa PIA Cebu. Ani kita karon nanukat sa buhatan mismo sa Philippine Information Agency Regional Office. Usa na pod ka oras diin atong tukuyon ang mga maayong mga proyekto sa gobyerno ug karong buwana mao ang National Statistics Month. Kini si Ferliza, kontratista sa PIA Cebu, uban sa atong partner na sa kahanginan, si Miss Annabella Grossa sa DYMR Radyo Pilipinas. Good morning, Miss Ann. Good morning, Miss Pearl. Good morning sa ato ang mga listeners sa Kabisayan ug Mindanao. Niya natakaron sa ato ang kapihan sa PIA diin magtukig sama sa giingon ni Ferlie, may kalabutan ni sa mga kalihukan or mga impormasyon gikan sa Philippine Statistics Authority. Miss Pearl? Yes, Miss Ann. Importante ni kay tungod ilang ibat-bat nato karon ug unsa ang mga resulta niining usa ka survey nga gibuhat nila every 5 years, ang National Demographic Health Survey. So interesado ni ani ang katuon niyang mga atong mga magpapatigayon nga anaa na lambigit sa kabahin sa health. Kay ang mga hisgutanan kabahin ni sa violence against women and children, maternal and child health, family planning, fertility, and all the other health statistics that we need. So ato na sigurong ipaila-ila misan ang atong power nga panelist karong adlaw, no? Okay, thank you kay Miss Pearl. So niya din may gala ang atong mga tinugyanan sa PSA. Gikan gini sa central office, sa provincial office nila dinhi sa Cebu. Kauban nato ang statistical specialist to PSA Cebu province, Mr. Junko. Miss. So malika basta ngala na ganito mo diretso ra. Miss Junko Salundaguit. Sakto ba? Good morning, ma'am. Good morning. So, good morning sa tanan natong listeners, no? Labi na sa nagtanaw sa ato ang Facebook Live. And then, we are very thankful for having this opportunity in sharing to everyone that result about the 2017 National Demographic and Health Survey. Okay, daghang kayong salamat. Unya kauban sa nato ang Chief Statistical Specialist PSA RSSO 7 Engineer Leopoldo Alfanta Jr. Sir, good morning. Si Jun Al. Yes, ma'am. Good morning na itong tanan sa mga televiewers sa Sky Cable, sa Facebook Live, ug atong listener over the Radio DYMR. May sultan. Okay, kauban sa nato ang Statistical Analyst sa PSA RSSO7 Cebu City, si Miss Juliet Lumboan. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, everyone. And salamat sa PIA for having us here sa Kapihan for this 2017 NDHS results. Yes, lastly but not the least, ang gikan sa PSA Central Office Manila, ang Senior Statistical Specialist, Mr. Elpidio Maramot. Good morning, sir. Magandang umaga po sa lahat na nakikinig at saka nanonood sa FB Live. Ang pe-present namin ngayon dito ay yung resulta ng National Demographic and Health Survey. Ito'y dinidisseminate namin ngayon sa buong Pilipinas by region up to November 9. Okay. So a little background lang on the survey, sir, no? What is the importance of this survey and for whom? Kung sino ang gagamit or, no? Sa demographic survey regarding health. Ang primary user ng data nito ay yung Department of Health. Particularly pati yung Commission ng Population PAPCOM. So, yun yung kasi ang mga makukuha ditong indicator is about family planning, the use of contraceptive, or nandito rin yung maternal and child health statistics like yung mga prenatal indicator, postnatal, delivery,
breastfeeding, supplemental, like vitamin A, iron supplement. And ang isa pang maganda dito sa survey nito ay na merong makukuha ka ditong statistics about domestic violence, violence against women, including yung empowerment ng women. Okay. So, what are the kanabang mahahalagang mga katanungan during the survey, sir? Lahat ng tanong dito ay mahalaga, pero medyo may pagkasensitibo ang mga tanong. For example, sa fertility, may mga tanong dito about kailan yung huling pakipag-sex. So kaya ina-assure namin dito kung hanggat maaari yung privacy during interview. During the interview. Especially sa domestic violence, because sa domestic violence baka naandun yung perpetrator habang tinatanong ko, so magdedelikado yung buhay ng interviewer. So yun yung mga tanong na nandito. Yun lang yung mga sensitive about fertility, kasi tinatanong talaga dito yung pakipag-sex o kung kanino makipag-sex. So, ang mga correspondents natin, sir? Respondents, not correspondents. Yeah. Respondents. Ang eligible respondent namin dito ay yung tinatawag na women in the reproductive age, which is 15 to 49 years old. 15 to 49 years old. But meron kaming tatlo yung questionnaire namin kasi. Yung unang questionnaire is household questionnaire. Any matured individual na kaya sagutin yung information sa household, pwedeng sumagot sa household questionnaire. But sa individual questionnaire, yung women's questionnaire namin, dapat siya lang mismo. Hindi pwedeng replacement. Kasi siya yung nakakalat kung kailan yung huling regla niya na tinatanong dito. So, even those minors, yung 18 below, no, ng mga kababaihan, sila yung tinatanong without the aid of the parents. Hanggat maaari. Baka malaman yung kailan ang huli mong Yes. Yun yung isa rin na hindi ko mo bata pa ay wala pa experience. So kailangan makatch natin yun. For example, ang pinaka-importanting indicator dito ay makatch mo yung mga teenage pregnancy at saka yung initiation sa sex kung gaano ka bata. Like yung, for example, yung isang resulta dito, maraming 15 to 19 years old ang nakipag-sex before marriage. So makikita mo yung average age of their sex mas bata kaysa doon sa age at first marriage. Okay. But the identity of the respondents, confidential. Hindi sinusulat yung pangalan. During interview, nakasulat siya ba? We assure that we will not divulge any individual information. It is in the form of statistics. Okay. From what I learned a while ago, sir, this survey is supposed to be done this year, but yes. But you're coming it up a year earlier. Okay, para na yung mga basis na mayroon ng mga basis na earlier din. Okay, so we'll start with the first results kung sino mong magsasalita ng una about violence against women. Yes, ma'am. So we already presented the result or the key findings for the women's empowerment and violence against women yesterday at Wansancha Hotel during our regional dissemination forum. So for the women's empowerment,
So we also have to present it now for our Yes. listeners, no? So And for- televiewers. Yes, ma'am. So for the televiewers or to our listeners, for the control over women's cash earnings, 54% po yung percentage of married women in Central Visayas na nag-decide how to spend their earnings. So sa or gani siya sa kanang mga married women nga naa gani income, sila mismo ang nag-decide kung unsaon nila gamit ang ilahang earnings. So 54% of that purely ang wife ang nag-decide. Then Iyan ko galing yung earning. yes ma'am, iyan earnings. So, excuse me. Gusto ko lang clarify, yung result natin is for Central Yes, Visayas. ma'am. Central Okay, so para ito sa Central Visayas, 4 provinces of Region 7, Siquijor, Cebu, Bohol, and Negros Oriental. So 54% sa mga babae nga naay kaugalingong pangita na makabuot kung saan nila paggasto ang ilang kaugalingong kwarta. Okay. Why labot ang mga bana? Okay. So, kung appeal ang bana ma'am or join silang duha, wife and husband, we have 44%. 44%. So minority siya. No, sa total women with income, minority ang nag-share sa opinion sa bana kung saan man nila tuhan ang akong kwarta. Diba? So usually, ako rin mag-uot. Okay pala. And then, mainly husband lang ang ga-decide is only 2%. Okay, so may say talaga ang mga asawa. Oh. Pero na may qualify ba for how to spend earnings? Basin households lang or basic commodities or overall na siya? Overall siya. Decision making ni siya, Miss Anne. 2% of We have husbands decide. We have also ma'am result for the women's participation in decision making for Like ko na. Yes, Ito ma'am. sa income lang sa to, income ko siya ma'am. Okay. By alone. So, we have also a percent of married women aged 15 to 49 who make specific decisions by themselves or jointly with their husband. So, with regards to their own health care, we have 96% ang decision making sa women. No? Then, visits to her family or relatives, we have 93%. For major household purchases, we have 83%. And participates in all 3 decisions, we have 77%. Taas-taas ay ang kuana. Ang empowerment sa Yes, mga ma'am. babae na. With regards to empowerment. Then, for the attitudes towards wife beating in Central Visayas, so this is crucial because it is only the opinion na rin siya sa ato ang respondents. Okay. Kung justifiable ba ang pag-beat sa wife in case neglect siya sa mga children. So, justified daw, according to our survey, 10% ang ning respond nga makatarungan nga dapatan ang asawa kung pasagdan ang mga bata. Okay. So that's only an opinion of our respondents. Okay. And then for mulakaw nga dili mananghid sa ilahang bana, we have 4% ang ning tubag nga katarungan. Yes. Ang Then, 4% gani man ang hit. yes ma'am, 4% di mananghid. Then 2% kung makig-argue sa iyaha or sa bana. Makiglalis. 2% or makiglalis. Then 1% each for mo refuse nga makipag-sex or mapaig or mapagod ang kanon. Oh, that's Nilong ano? 1%. Sex and magpagod ang ilang hikon. Ang pagod ang Oo. ilongag. Okay, Ilang so percent, ma'am? 1% ra. Yes. Gamay ra. So, mas taas ang ninguyon nga, pwede siyang pasakitan ng asawa kung napasagda na makina. Yes. Kana, no? Okay. So, hindi lang na maglalis. Oh. And then for the violence against women, this is also the result for the Central Visayas. So, we have daghang taog results ma'am, pero kanis siya mga key findings. Salient. na Oo, highlights. salient. Highlights. Dahil sa violence against women for experience of physical violence in Region 7. So, since age 15 siya, we have 20%. So, from 2013, it's only 18%, the increase siya of
So, Ningtaas from what year to what year? 2013 to 2017. Okay, so 2013 it's only 18%, and then 2017 it's 20%. Physical abuse, violence. Physical violence. Okay. Yes, ma'am. Physical violence. Who have ever experienced physical violence? So, that was since age 15. Then, for the past 12 months, ning-decline ang ato ang data. So, from 2013, 7%, and then 2017, it's only 4%. Okay, 4% pa. Yes, ma'am. For the past 12 months. 12 months. Okay, more 1 year gyapon. Yes, ma'am. 4% ra. From the Yes. survey. From the survey period, because this was conducted 2017, August to October 2017. So past 12 months prior to survey. And then with regards to sexual violence in Region 7, so nag-steady ra ang ato ang data no from 2013 to 2017. Percent of women age 15 to 49 who have experienced sexual violence, steady ra tong data at 7%. So 2013, 7%. Yes, ma'am. 2017, 7%. 7% yapon. Okay, so for the past 12 months, sa ang atong reference gihapon is ato ang survey, ning decline siya from 3% on 2013 to 1% na lang on 2017. Okay. Then for the spousal violence, Apil na ang physical sa spousal. yes ma'am, physical, sexual, or emotional Financial. violence. Wala pa tayo katong financial. Wala pa financial. Wala pa, or economic violence. Wala pa. Okay, sige. So lahi gid ay siya sa spousal, separate ang financial na violence. Yes. Yes. So for the physical or sexual or emotional violence, ning decline siya for the ever experience ni siya. Ning decline from 37 on 2003 to 19 on 2017. So ning decline. As well as the emotional violence, physical violence, and the sexual violence. Ning decline siya tanan. So emotional violence from 34 during 2003 down to 18% na lang on 2017. Ang Wala ba yung mga reasons anino, mga gilist ninyo? Na sa specific nga kuan? naani siya Factors? Situation. O? Na ba siya yung reasons nga nga nang decline siya or wala? Okay. As is Radyo. Yes, this is only statistics. Okay. Okay, so For for further study for the agency, na Yes, you go ma'am. deeper. sa mga end users, Siguro para makita natin kung ano yung naging effect. Pwede tingnan natin yung mga in-implement na programa. For example, ng PCW o Philippine Commission on Women, paano nila minonitor yung paggamit ng 5% gender budget at saka sa mga LTU. Yes, ma'am. so next we have the help-seeking behavior in Region 7. So, para ni sa katong gihapong kuan katong women, ang atong respondent ini 15 to 49 years old gihapon who have experienced physical or sexual violence. So 41% ang katong naka-experience of physical or sexual violence nga wala na nga yung tabang, wala na nga yung tabang o wala sa gisultian bisan kinsa. Help-seeking behavior. Yes. Pila ka percent? 41%. 41% ang ningluong ra. Yes, ma'am. Wala ni nga to sa silingan, sa mama, sa pulis, barangay. Yes. Wala na nga isabang, wala po siya gisultihan. Grabe ka strong ang Palihog ano, ta sa microphone. ang microphone or kulang o ganang Palihog ta sa battery. microphone. And then, 36% nangayo og tabang to end violence. So, 36% to siya. And then, wala nangayo og tabang but naa siya gisultian. So, we have 22%.
And then, dili ra po din siya, atong survey, dili ra po gabahin sa katong women, no, nga, kanang battered, abuse. So we also have result with regards to violence by women against their husband. Okay, sige. In region Ikaw guilty, 7, Aaron, to ha? be fair. So, percent of ever married women aged 15 to 49 who have committed physical violence against their current or most recent husband or partner. So, very surprising because nag-increase siya na to ang trend from 2013. So, ever is 15% to 22% in 2017. So, grabe ka-empowered. Yes, na-empower. Then, for the past 12 months, increase gahapon siya a little bit. So, 8% in 2013 to 9% in 2017. Okay. That's a very revealing Yes. result. So, that's all for our key findings in the No, wala sa women's may help-seeking behavior among men. Men, do they ever ask help? wala siya Women na-capture sa to ang survey. Okay, so, Women, magod ang respondent Women ang na to respondents. women are, sakto. So, sa kuan po ni DSWD gihapon na agency, di ba? Under man gihapon. Human man gihapon ang mga men, di ba? Kuan, isan. So, there has to be another deeper survey. Oh, another survey for men. For men. Oh. So, Alangan pag imo interview, magdungan silang dungan. oh, nakita na siya, padungan na sa barangay. Ang padungan na sa barangay. No? Oh, so it's surprising, sobra ka empowered na po siguro ang kanang mga women na manapat na po sa mga bana. Oh, pwede po na mayo, no? So, yes, sir. May isang round ng NDHS na may men's questionnaire. That is 2003. Hindi nyo pa ginawa ulit. Hindi namin ginawa kasi tawag ito, forum kami para kumuha ng mga suggestion. Mukhang kakaunti ang walang gumagamit na agency. So, sayang yung resources kung ikakandak namin na walang gagamit ng statistical indicator. So, between the two, the men and the women during survey, hindi ba yung sa information, giving of information, mas mataas ang porsyento na yung ang babae talaga magsasabi kung sumasagot talaga sa questions, unlike sa men na Behavioral behavioral na hindi talaga nila sasagutin kung yung mga tanong. abuses, some abuses. Yes. Of course, kasi sa nature-wise and culture-wise, parang masakit sa dibdib na aminin na binubugbog ka ng asawa mo or mas na may sing. Anyway, malayo na yan sa isang topic na yan. May gusto na akong banggitin. Yes, sir. During the survey, we use female respondent pag women yung na-interview. So, we don't use any men. So that As interviewers. only female interviewer. During 2003, may men's questionnaire. We use men to men interview. Women to women interview. O kaya nga na-create yung women's desk sa mga kapulisan natin, di ba? Okay, so kasi mamanay kuan ka ng hatagan ang mga kababaihan Yeah, o kagawasan, admittedly. no? Sa pagsulti kay murag lainan kasi musulti og lalaki ang mo interview niya kanus amat today giunsa kaday, di ba? Murag mauwaw man ta, so manang parehas babae niya, lalaki to lalaki. Okay, so we go to another item. Oo, para unya na ta mangutanas uban pa, no? So Sa- forward ta. Konta sa family planning? Or what's next? Go, sir. Go, sir. Fertility. Actually, ma'am, before na ko i-share ng mga highlights, no, this is just highlight. I'd like to emphasize nga kani ato ang ma-share siguro karon is just the tip of the iceberg. So when you say tip of the iceberg, this is just about one tenth, but what we cannot see. Kaya nga nung ang
final report is already available sa among website and Makita na. almost 500 pages ni siya. Yes, oo. No? So dili din na mo ma-share Okay, karon mabitaw dayon lang. niya. In fact, we really urge everybody to go to the website, read the final report, not only the key findings. Kaya nga no, naaman siya explanation dito, ma'am, na siya explanation sa concept, masabtan dito siya. Not only ang mga tables and figures nga ilan mga actually. Okay. Okay, so for the fertility and family planning, and by the way, ang naaray dito, gawa sa result for the whole Philippines, naapod ang regional result. And mao na atong gi-highlight kaya hapon kay mas interesado magunta sa regional na itong mga Yes, data. of course. Okay. For fertility and family planning, ang ato ang itawag og total fertility rate is declining, no? From 1993 up to the 2017 result, kay this is the 6th NDHS month since 1993. So from 1993 na 4.4, we are now 2.5 total fertility rate na to as of the 2017 result. Which means for every women in their reproductive age, may kakayang silang magkanak ng 4 noong 1993. Ngayon naman ay bumaba siya na 2 lang. Okay. Ganun yun. Sige. So from 4.4 down to 3.7 to 3.6 to 3.2 to 3.2 and now 2.5 in 2017. So that was during the 6th times nga na-conduct ang NDHS since 1993. Ano siya? Then we go to the median age of women. So makita na to in the result that natong na-mention kaganina nga majority of the women before having their first marriage na sila'y experience sa first sex nila. Okay? So, ang median age of women when their first sex is 21 years old. To be exact, in fact, is 21.2. Median? Yes, ma'am. Kaya ang first marriage, age nila at first marriage is 23 years old na siya. So, 21 is earlier than their first marriage. They have the first sex at 21 years old while their first marriage is at 23 years old. And also, the age at first birth, giving birth, is also 23 years old. That's the latest, sir? Yes, ma'am. I thought it's earlier. But, Jun, tanawa. Median lang, median. Median. Ato ning klarohon kay statistics maguni kani dili kayo ta ka ko ano. So gusto nato nga kanang yano lang no kung yung tag median sir sa may bot pasabot ana. Tunga sa may tunga. Sa mga All the edad. population. The whole population. Ang edad. Yung gitnang, kung halimbawa, ganito karaming interview, yung gitnang value, pag inaris mo siya, ascending. Okay. So yung gitnang value, yun yung median. Okay. But it's different from the average. Iba yung average. Kaya ang atong may bawan may yung dental average or ang pinaka-youngest or pinakadaghan ang 23. Yes, sir. Okay. For the teenage pregnancy and motherhood among women aged 15 to 19, kay teenage pregnancy. 7% have begun childbearing among ages 15 to 19 in Central Visayas this year. 7% of those Yes. 15 to 19. Had already begun childbearing. Then 6% have had a live birth, while 1% of them are pregnant with their first child. Okay, so ano siya? Then for the early pregnancy and motherhood among women aged 15 to 24, we have 22% have begun childbearing.
Kato ganina ma'am is 15 to 19 while this is 15 to 24. 22% have begun childbearing. 20% of those have had a live birth, and 2% of those among the 22% are pregnant with their first child. Sa tupagana mo yung childbearing, sir? Nagbuntis. Nagwa na siya, nag-conceive or... Either mama na O namama mabdos pa. or mabdos pa. Okay. During the survey. During the survey. Yes, sir. So kung magtanaw na diri sa teenage pregnancy and motherhood among all the regions, okay, for Central Visayas, sa teenage, katong 15 to 19, we have 7%, but kung makita ta sa pinaka-lowest siguro or pinaka-highest, okay, ang lowest diri is CAR at 4%. Ano ba ang lowest? 4% for CAR, for Deliera Administrative Region, and the Bicol Region, 4%. Kung makita sa taas nga teenage pregnancy, we have highest in Davao Region, 18%. Davao. Then Region 12, Soc Sargent na ay 15%. ARM is only 9%. Mimaropa ganit 10%. While again, for Region 7, it's 7%. Okay. Then, for family planning, no, the intervention of prevention. So we have 52%, no, more than half of married women aged 15 to 49 use a method of contraception. Then, okay, if kumatan-out sa time series, there is a steady increase in the use of modern contraceptive method. So in fact, among the modern method, ang pinaka-highest method being used for currently married women aged 15 to 49 is the pill, or the pills, no? Commonly used. At 18%. Most preferred. Yeah. While rhythm and withdrawal are at 8% lang siya. Okay. Then, dapat na itawag o kaning met or unmet need. No? Unmet need met need for unmet need for limiting or spacing. So, ang met need is at 52%, meaning na tuman ang ilang kung sa ilang ipangandoy to limit or to space. While for the unmet need, we have 20%. And then for no need for family planning, we have 28%. Okay, so more than half of currently married women met need sila. Okay, so again for the key findings, this is just tip of the iceberg. Kung tanaw na to ang table of contents, so many indicators that we can have for the fertility and family planning pang aspect. Okay. Napaganda kay violence. Violence to. Oo. Karon, fertility and family planning. Okay, so laing data, ma'am. Saan na imuha, ma'am, about maternal health. maternal health care and child care for Central Visayas. Yes, ma'am. Okay. Trends in antenatal care, coverage, percentage of women aged 15 to 49 in Central Visayas who had a live birth in the 5 years before the survey. From 2008, 97, nagsaka to 98 in 2013, then nag-drop to 96. Pero gamay lang na, nag-drop to 96%. Assistance received during giving birth sa pagpanganak, 43% assisted by doctors, 37% assisted by midwives,
and 11% assisted by nurses. And the rest ani is Hilot. Nakapagyan po hilot? other. And where do pregnant women go? So this would be the percentage of live births delivered in a health facility and at home in the 5 years before the survey. Okay? From 1993, percentage of births delivered in a health facility was at 73%. 27% in a health facility. But it rise to 85% in 2017. Like, more than 50% nagsaka. So, mas daghan na ang ianak sa health facility karon. Advocacy sa Meanwhile, Successful. Yeah. At mobile na ang i-promote sa DOH. No more delivery. bawal na Nakatulong rin yung 4Ps. Kasi yung isang condition sa 4Ps. Yung isang condition sa 4Ps ay dapat yung nanay pagbuntis ay Check up. check up. Prenatal. Kaya ang tingin ko yung 4Ps program nakatulong. Also sa another implication is sa PhilHealth ba nga the health centers that are accredited by PhilHealth, they get a refund for every childbirth done in their center. The more childbirth in their health center, the more funds they can avail from PhilHealth. So nindot ni siya nga data. Ganyan. Opposite po ani ang delivered at home. 1993, 73%, meaning mas daghan ang gianak sa balay atong 1993. But nag-drop to 9% in 2017. Ito na si Roning ko, ano yung bukit siguro. No? Okay. Kanina po sa children vaccination, for children aged 12 to 23 months, 72% receive all basic vaccinations. Kaning basic vaccination nato with at least 1 dose of BCG vaccine, 3 doses of DPT, 3 doses of polio vaccine, and 1 dose of measles containing vaccine or MMR. Meanwhile, 61% receive all age appropriate vaccine. Kato ning sakto nga sa vaccination mga health card man siguro na sa bata. Na sila dapat anak nga date mo balik sila for aning nga dose. Murag ingana. So 61% lang ang naka-receive sa all age appropriate. Ang uban kani sa 72 ang the rest ani wa napin sa 61 kato ning sobra ning lapas na ang vaccination Vaccination date. Wa na kangadto sa dapat ibutang man na sila sa health card ano sa kabalik for next vaccination. So, sa 3 doses, nalay usa or duha, wa man diwas. Okay. Yung, And yung basic vaccine, it compose BCG, 3 DPT, 3 doses of polio vaccine, measles, at saka Hep B. Sinama na ito sa basic vaccine yung Hep B. So, dapat yun natanggap ng child lahat. Doses na yun. Kaya, doon siya yung sinasabing 61%. Okay. pero during the survey, this is an info. During the survey, hindi pa lumabas yung Dingvaxia. Before the Dingvaxia. So, posible, wala bang epekto yung Dingvaxia sa data na to. On vaccination coverage across regions, ang pinakamataas na
vaccination coverage is Davao at 78% and ARM at 9% vaccination coverage for children aged 12 to 23 months. Okay. Dito naman po sa breastfeeding, nagtatagalog na ako. Guys, okay. 99% ever breastfeed infants and young children. Sa lahat ng nanganak na na-interview, for the past 3 years, Joe? They are practicing breastfeeding. 99% na. And 63% of those were newborn infants who started breastfeeding within 1 hour after birth. Last time. Okay. Okay. And may isa pa, 85% infants age 0 to 5 months who are currently breastfeeding, and there is 66% young children aged 12 to 15 months who are currently breastfeeding. 1 year, more than 1 year. Okay. Ibang topic. This is another topic. This is on childhood mortality. Okay. Neonatal. That is before they reach their first month. Okay. Neonatal. Newborn. Okay. Ano siya? 20 deaths per 1,000 live births. 20. Stillbirths. This is stillbirths and early neonatal deaths. Ang 20 out of 1,000 pregnancies, perinatal meaning perinatal deaths comprise stillbirths, that is, pregnancy losses occurring after 7 months of gestation, and early neonatal deaths of live births within the first 7 days of life. 20 out of 1,000 pregnancies ang perinatal mortality. Okay. Meanwhile, ang neonatal mortality is 15 deaths out of 1,000 live births do not reach their first month of life. Central Visayas na ni. Okay. Infant mortality, this is before they reach their first birthday, is 25 deaths out of 1,000 live births. And under 5, infant is 1 year old, so more than 1 year old, child mortality na. So, appeal sila sa under 5 mortality. 2017 result shows 29 deaths out of 1,000 live births sa under 5 mortality. Trends sa under 5 nag-drop since 2003 from 39 to 29. And infant from 28 to 25. Neonatal 18 to 15. Okay. And additional na pod na information, gi-emphasize na mo na this is just like the tip of the iceberg, and you can download it at the PIA website. And there is still another program, Stat Compiler, the DHS program. Pwede ma-access on the web. So, matanawan tanan. Like, mayon ka 2,000 indicators. And like 90 plus countries na nagkanda o DHS survey. Makuha ani, then may bawaan po nimo kung
Ana nga country, pila na ka DHS surveys ang nakandak nila, unsay latest, including results, then naapod ang regional. So, mas dali siya, mas dali nimo makitaan ang data dinhiya kaysa sa website nga publication to, libro to nga 400 plus. So, kung nara kay indicator nga gusto ka ani nga like neonatal lang imuha, mas dali sa kaning stat compiler. And sa ako ang gigamit pod karon na mobile app here. Pero mas limited ang indicators ani. Pero mao gihapon sa pareha sa website na stat compiler program. Okay. So, gahapon di ay, you had a forum. Isa ang mga participants na to are the Provincial heads, status centers, and of course the Elpidio practical. then ang atong mga audience are the local chief executives, those from the municipalities and cities. DOH. Other stakeholders, ma'am, other government agencies, our stakeholders, our partner in doing the NDHS, which is the Department of Health. Okay, dili man lang ni tungkol po sa PSA. Okay, sila man ang major users. And there are also academics, sinanana siya. Okay. Yes, Sir Pedz. In summary, sir ba, on the findings based sa survey na ginawa natin, what are the recommendations or the conclusions on this survey, sir? We cannot No recommendations? but the implementing agency should have a recommendation. Yung sa forum kahapon, merong nagsalita rin doon sa kung anong implication ito sa Yes, policy. implication. But this came from the implementing agency like PAPCOM, DOH, and one speaker is from NGO about women's rights. Women sector. Yeah. Yun yung fan. Yung amin naglabas lang kami ng indicator. Then the agency concerned to address some bad news or to improve some good news Yes. on the indicator. So what was their reaction kahapon, sir? Yeah, maganda naman yung kanilang kuwan at nagustuhan nila yung data at talagang ginagamit nila na ito tuwing magkakaroon ng indicators to evaluate their program. Yeah. To evaluate their program. Okay. Yes. Gamay na lang yun og oras no sa atuang programa. So nanghinawta nga itong mga suking tigpaminaw. Although mga numero, mga porsyento ang atuang gihisgutan nga rin. Pero dako kay siya og ikatabang no ngadto Yes, sa mga kababayin-an. So, like for example, doon naman galing negative nga ato ang nakita, pero doon na po yung mga positive, no, nga result sa gipahigayon nga survey. Usa lang ini may gala, ang ato ang mga kababayin ano when it comes to gastuhan sa palimay, doon na makabuot na, no? Dili man galing makabuot, pero at least makasulti na sa bana kung unsay angay nga gamitan sa ilahang kwarta. Regarding sa violence against women and children, nagkataas po ang resulta may ganang nga mangayo na o kining tabang. Naibang gyapon galuong lang gyapon, no? Pero kadaghanan mangayo na og tabang. Regarding gihapon sa pagpanganak, tungod ni sa advocacy sa Department of Health nga ginadili na gyud ang pagpanganak diha lang sa ato ang mga panimay, ato na gyud ta sa mga facilities, no? Unya kabahin sad sa kining family planning, no? So dili na ingon nga nagkabata na gyud no nanay mga ang uban ani kanang tungod na ni sa mga informations nga ilahang nakuha, no? Pero napaghihapon tayo mga tabangunon pa, no? Sa kining bisan sa childhood mortality nagkaubos
Nagkaubos, no? Oo, successful ang ginagawa. ato mga programs sa Oo. Department of Health. Oh, pero napagyapoy ko ano, bisag gagmay na Room itong for makita. improvement. Improvement, no? Oo. Gagmay na to itong makita nga porsyento, pero ang percentage sa gidaghanon sa tibuok nasod man o niya Central Visayas lang to, so pila ka buok may ba pila ka sir, pila ka mga respondents nationwide? 25,074. About women, 25,074 ang na-interview. Whole Philippines. All Philippines. Oo. Kasi hindi yun maiintindihan ng mga ordinary people, no? Like for example, kung gagawa ng survey, bakit sila lang sa dami ng population? So ano yung, sir? Yung Reason behind. tinatawag kasi kung Sample. tatanungin lahat, napakagastos niya. So merong tinatawag na sample. It is scientifically done by the expert to project or to represent the population of a certain region or certain area. So may tinatawag kaming sample size. Yes. Yung sample size na yun, pagka yun ang nakuha mo na information, it reflects the whole, halimbawa, the whole Region 7. The whole Philippines. Kahit siya ay 25,000 lang, ay yung sure kami na accurate yung makukuha namin na nagre-reflect siya ng picture ng buong Pilipinas. Oo. So kasi pag lalo na pag political survey pa yun, 1,000 out of how many millions, but dito for 25,000 it represents yung makikita mo na ang picture. Kahit hindi iniisa-isa yung pagtanong sa mga kababaihan. Okay? So, we have no more time, Ms. Fer. Ato na silos lang pa kayo o parting statements, any information. Any other activity of the National Statistical that or you doon want na to mamoy mention? awhag sa atong mga kaigsuunan to participate more sa activities kay usay na ba hisitat na itong mga kaigsuunan nga mutubag sa mga pangutana atong sa survey. Si Ma'am Junko. Thank you kayo, no? So, gi-encourage na mo ang tanan natong mga tanang katawhan nga mo cooperate sa ato ang survey because dako kay ni siya gamit sa ato ang decision making, especially sa government. So, covered man ta under Republic Act 10625 sa confidentiality of information. So, dili na taangay mabalaka. That's all. Okay, si Sir John. We are doing this to highlight also the NSM celebration, which is every month of October is National Statistics Month. No? Ang purpose na to celebrate the NSM is, number one, to promote, enhance, and instill awareness and appreciation of the importance and value of statistics in our different sectors in the society. And second, to elicit the cooperation and support of the general public in upgrading the quality and standards of statistics in the country. Then, tomorrow, we will have the closing ceremony for the National Statistics Month, which will be held at Bangko Sentral ng Pilipinas. Starting at 9 a.m. until mahuman of lunch tomorrow. Okay. Yes. Ma'am? Si Ma'am Juliet? Salamat lang sa PIA, sa DYMR, and sa tanang nagtanaw sa Facebook Live, salamat sa paghatag o higayon sa paminaw sa amo ang discussion about sa results sa NDHS. May kasabihan nga na yung information is empowered individual. Marami pong mga produkto ang PSA na available sa website. Yung mga nakapila ngayon, first namin nagkaroon ng National Migration Survey at ito'y i-disseminate next year. So meron rin kaming National Disability Prevalence Survey. First rin ito sa Pilipinas.
it is about the situation of person with disability. Bago po yung concept ng disability to, hindi lang impairment. Disability is about the ability, physical ability and mentally ability of a person plus the effect of environment and assisted device. Kaya lahat tayo may some form of disability. That's a very interesting survey. Looking forward for next year. Okay. Thank you so much, sir. Maraming salamat po sa page. And for coming all the way for this Kapihan from Central Office. Okay, thank you so much, Philippine Statistics Authority. Actually, it's not only students, no, also teachers. We must let our students appreciate statistics because it affects our daily lives. Actually, sound decisions are made and backed with we say accurate statistics, no? Mas nindot ang atong desisyon, labi na sa paghulma sa mga pulisiya, kung kini pinasikat sa mga statistics nga gikan gyud ngadto sa mga nahimbungdan. So that's one thing that I also realized, not because I'm taking masters, but also unta sa atong mga policy makers nga naa diha mga public information officers. So daghang salamat sa mga naminaw ug nagsunod nako sa DYMR ug ingon man sa Sky Cable Channel 53 hangtod sa sunod higayon. Kini si Ferliza kontratista sa PIA Cebu, maayong buntag. Kinisab si Annabel Nagrosas, wingon nga ang Philippine Statistics Authority igo ra sila nga naghatag sa impormasyon apan kini mahinungdanon alang sa ato ang inadlaw-adlaw nga panginabuhian o kining mga impormasyon nga gipadangat karon sa PSA unta mapahimudsan sa ato ang mga policy makers, ato ang mga magbabalaod, ang ato ang mga sektor sa kababaihan, mga kabatanunan o ubang pang sektor sa atong katilingban nga kining gihimo karon sa PSA paghatag sa tinuuray nga hulagway sa sitwasyon sa ato ang mga kababaihan o mga kabataan. Daghan kayong salamat, umayong adlaw kanatong tanan.